Thank you so much for joining us today. I'll be making remarks in English and in French. So at one point, I'll just let you know that I'll be making the comments in French. And then I understand there might be some Punjabi questions as well, just to give you the heads up. So let me start by saying that the news of the finance minister's resignation yesterday gives me no joy. This is a government that is working, that was fighting itself, that has been working for the betterment of their own, themselves as Liberals and their close friends, and that means Canadians are hurting. And Canadians hurting is something that keeps me up at night. It's something I'm worried about. And right now we've got Canadians that are worried just in a couple of weeks that they're going to lose their CERB, and now they see the finance minister resigning, and they see a Liberal government that's more interested in themselves and scandals than actually helping the people that need help. And that to me is deeply troubling and very concerning. I also want to make it clear that the resignation of the finance minister changes nothing. It does not change. It doesn't change anything in terms of the way this Liberal government has been working. I don't buy their explanation that now the Prime Minister is going to be able to do what he wanted to do. He had 5 years, majority government. If he wanted to get something done, he could have got it done. He was at the cabinet table. The Deputy Prime Minister was at the cabinet table for all of these scandals. So this changes nothing. And to blame the Finance Minister for what is completely the responsibility of the Prime Minister is wrong. And it seems like the Liberal government is more interested in throwing the Finance Minister under the bus than the Prime Minister taking responsibility for his own breaches of the conflict of interest laws and his own breaches when it comes to scandals. So we are focused on people. We've been fighting for people from the beginning, and we're going to continue to fight for people. That's been our focus. That's going to be what drives us moving forward. How can we get help to as many people as possible? We've been fighting for people, and we have been successful in our fight. There's still a lot more work that needs to be done, and that's why we're going to continue to put people front and center, their worries, their fears, parents who want to know if their kids can go to school, if they can get childcare. We're going to continue to push this government, this federal Liberal government, to deliver supports to help families access childcare so their kids can go to school. We are going to fight for people. Donc en français, je veux dire que la décision de démission du ministre des Finances ne change rien. Effectivement, on est dans une situation où le gouvernement libéral est plus intéressé d'aider eux-mêmes, d'aider leurs amis proches, au lieu d'aider les gens. Et à ce moment, dans une pandémie, les gens ont besoin d'aide. Et on sait que pour les gens qui utilisent la PCU, ils ont peur pour les prochaines 2 semaines où ils ont peur si la PCU arrête, c'est quoi l'autre plan de match? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'assurance emploi va changer? Le gouvernement a dit oui, ils vont changer l'assurance emploi, mais sans détail. Les familles sont dans un moment de précarité, de peur pour leur avenir. Et c'est exactement pourquoi cet scandale, la démission du Premier ministre, ça fait mal aux gens, ça fait mal aux Canadiens et Canadiennes. Et ce gouvernement libéral est plus intéressé d'aider eux-mêmes, d'être dans des scandales, d'aider les gens. Et ça, c'est un grand problème. Donc, on va continuer d'aider les gens. C'est grâce à nous qu'on a réussi à livrer l'aide pour les gens. Et on va continuer de lutter pour les gens, de se battre pour les gens. And with that, I'm ready for any questions you might have. Qu'est-ce que vous demandez exactement de la part de M. Trudeau? Donc, la démission de son ministre, c'est pas suffisant. Est-ce que vous demandez autre chose de sa part? Ce que je dis, c'est effectivement la démission d'un ministre des Finances ne change rien. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut voir, c'est un changement de priorité. Parce que le gouvernement libéral, souvent, quand ils ont la chance, ils essaient d'aider eux-mêmes et ils aident leurs amis proches. C'est exactement ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin. C'était d'aider le PDG d'une entreprise d'échapper à la responsabilité criminelle. Avec, oui, le scandale, c'était le fait qu'ils ont aidé un organisme qui aide les libéraux. Donc encore, on voit les libéraux aident eux-mêmes et maintenant ils sont dans un scandale. Ils essaient de jeter toute la responsabilité sur le ministre des Finances quand la responsabilité tombe toujours sous les pieds du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a la responsabilité de prendre les mesures pour aider les Canadiens et Canadiennes. Est-ce que vous allez jusqu'à demander sa démission comme le chef du gouvernement? Ce que je veux voir, c'est l'aide livrée pour les gens.
Je veux voir les détails pour le changement de l'assurance emploi pour aider les gens. Je veux savoir, parce que les gens veulent savoir, qu'est-ce qui va passer dans septembre pour s'assurer qu'ils peuvent avoir accès aux services de garde pour leurs enfants, comment les enfants peuvent retourner à l'école. Est-ce que le gouvernement fédéral est prêt de livrer le financement pour aider les provinces à mettre en place les mesures pour s'assurer que les enfants sont sécuritaires? Lots of the talk has been touting the idea of an early election as a non-confidence vote. And Conservative Party is going to have a new leader late August, and they are pretty supportive of this. So, what's your opinion on that? Are you prepared for an early election and ready to handle the Liberal government? So our position when it comes to an early election or making the government fall or confidence motion is this. We've been fighting for people. Our focus is on how can we get help to people. If the Liberal government continues to focus on helping their close friends instead of helping people, if they continue to be caught up in fighting themselves instead of helping families that are worried about the future, then we'll have to look at all options. But our goal really, and our number one priority, is how can we help as many Canadians as possible? How can we get help to as many Canadians as possible? How can we help them when they're worried about their CERB ending? How can we help families who are worried about their kids not being able to go to school or accessing daycare? We want to focus on how we can get help to Canadians, how we can get help to families, and if the Liberals continue to help themselves or continue to be fighting themselves instead of helping people, then we'll look at all options. And I just want to repeat that in French. La question des élections. À ce moment et pendant toute cette pandémie, notre priorité, c'est les gens. Comment on peut les aider? Et si le gouvernement libéral continue de s'attaquer eux-mêmes, s'ils continuent de livrer l'aide pour eux-mêmes au lieu des gens, on va considérer toutes les options. Mais maintenant et toujours, notre priorité, c'est comment on peut aider les gens dans une pandémie. Ce n'est pas notre priorité de plonger le gouvernement, de plonger le pays dans une élection. Notre priorité, c'est comment on peut livrer l'aide, comment on peut mettre en place les mesures pour aider les gens. The Deputy Prime Minister Freeland today will replace Morneau as the new finance minister. I want to congratulate Ms. Freeland as being one of the first, finance minister, a female finance minister. That's a big achievement. But again, I want to focus on how we can get help to Canadians. And really what we've seen as a pattern of behavior with the Liberal government is they, when given the chance, end up helping themselves or their close friends, get caught up in scandals, and they waste that time that could be spent on helping Canadians, and Canadians end up paying the price. And that's really my focus. And Prime Minister Trudeau today might seek to parole the Parliamentary October. What do you think his purpose? Well, we don't know the details right now. The next session that's planned is going to be at the end of August. That's going to continue as far as we know. So I'll be there in person in Ottawa for the last summer session in August. And then we'll see what happens in the future. Our belief is that we need to have Parliament sitting so that we can get help to Canadians, so that we can make sure there's programs in place to help those that are wondering what's going to happen in the future. You know, for families and Canadians that are worried about what the future is going to bring, they need to know that there is someone there fighting for them. While the Liberals are too busy fighting themselves or fighting for themselves, who's left fighting for Canadians? You know, we take that role very seriously, and so we'll continue to do that, and we believe that Parliament is an important place for us to do that. La même question? La prorogation. Oui. Puis, donc, de ce que je comprends, ça vous dérange pas outre mesure qu'il y ait prorogation si vous arrivez à siéger quand même. Maintenant, ce qu'on sait, on ne sait pas les détails, c'est à ce moment des discussions. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une session pendant l'été, une dernière session fin du mois d'août. Donc, je vais être là en personne à Ottawa. Et pour l'avenir, la priorité, c'est encore comment on peut livrer les programmes, les mesures pour aider les gens. On pense que c'est important d'avoir les sessions en Parlement pour faire ce travail, et on va voir ce que le gouvernement décide. Mais pour nous, la priorité, c'est comment on peut
pousser pour les changements, comment on peut mettre en place les changements qui vont aider les gens pendant une pandémie. Par exemple, le changement pour l'assurance emploi, pour aider tous les travailleurs, mettre en place des mesures pour aider les familles qui ont besoin d'accès aux services de garde et pour les familles qui ont peur pour leurs enfants qui vont à l'école, les mesures pour aider les étudiants, c'est aussi important. You mentioned about that the Prime Minister doesn't take up responsibility in the scandal, and instead Finance Minister Morneau. So, do you support, or are you asking for a leadership change in the Liberal Party, and whether that's one of the conditions you continue to support them in the government? Really, the focus is what we're seeing with the Liberal Party is that it's not about one finance minister. It's not even about just the Prime Minister. The Deputy Prime Minister was at the table, at the cabinet table, when decisions were made around wheat. She was there. And so really our concern is that this Liberal government is more interested in holding on to power, more interested in fighting themselves, more interested in getting caught up in scandals where they're benefiting and enriching themselves or their close friends. That to me is a problem. And so what we're fighting for is how we can bring about change for people. And that's what we've been fighting for. From the beginning of this pandemic, we've been fighting for people because that is our focus. They need help and we're here to fight for them. And so we're going to continue to push the Liberal government to deliver help for people. That's really our focus, and that's what I want to focus in on. That's what I want to make sure we're putting all our efforts towards. How can Canadians know that they will be okay, and how can we make sure that we've got help for them? And that's what I'm going to continue to fight for. I guess I'm just wondering about the decision, what you make of the decision for her, like given the situation of the pandemic and policy decisions. Yeah, I mean, we don't know what the details of it. Right now it looks like it's a discussion, but I don't think that's the right way to go, given that we need to make decisions, and we've been making decisions very quickly to respond to changes as they happen. And throughout this pandemic, we've been using our position, all the tools we have to get that help to Canadians, to make sure students weren't left behind, to make sure that people had CERB to count on, to make sure the amount was enough for them to live in a way that they could actually make ends meet. So we believe that the goal and the job of Parliament is to work for people, to make sure they have help. In a pandemic, we need to be there to do that work. And so that's what we're going to continue to fight for. And just going to say that again in French as well. Donc, essentiellement, ce qu'on on ne sait pas c'est quoi les détails avec la décision du gouvernement de proroger le gouvernement, le Parlement, on ne sait pas. Mais ce que je peux dire, c'est pour nous, la priorité, c'était toujours et va être toujours les gens. Et comment on peut les aider? Pour nous, c'est important d'avoir les outils du Parlement, de continuer de passer les lois qui aident les gens. Et c'est grâce à nous qu'on a livré l'aide pour les gens. On va continuer de faire ce travail. And I know did you want just the clip in Punjabi? Yeah, statement, and then anything regarding the Morneau Freeland Got it. transition. Sure. And then in the meantime, if folks are thinking of another question, please feel free to think of one. I'll just switch to Punjabi for a moment. You can put on your Punjabi translation devices. ਅੱਜ ਜੋ ਖਬਰ ਕੱਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੈਪੂਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ SNC ਲੈਵਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। Okay. Any other questions? Okay, thanks so much. Appreciate it.